So 1 minute. Paper on material. Okay, Nigeria Tribune the material. Yeah. So as we are getting ready, I think BOLA or Twitter. So why is it not here? So let's go on the Twitter and see where we can pick it from there. Once again, my name is Koiki, and this is Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. This is where we, if that man rob minds, lele. If that man rob minds, only total waluriai. Bringing the world closer to your doorsteps. Actually, in theory, our material. So iṣẹ́ tèmi ni pé kí wọ́n á ṣàlàyé fún yín kí gbogbo àjọ wa rub minds together. So that is what we're going to discuss tonight. Kò sẹ́ni kò mọ bàbá wa, bàbá dáadáa tí mo láǹfààní àti rí. Kò dẹ̀ ṣe ni ló ti ń sọ̀rọ̀ yẹn anyway, because there's a lot of noise at the background. Bear with me. Remember, it's a family home, so there's not much I can do to that. Change the constitution first before intervention. So, bàbá tí mo fẹ́ jẹ́ ká jọ wo tí wọ́n sọ, àwọn náà ni bàbá wa àgbàlagbà Oyè, a trained lawyer, well studied. He studied in England. And was called to bar just a year after the independence, and that is Chief Ayo ADEBANJO. Looking at the headline, tí mo fi síta, tí mo fẹ́ ká sọ̀rọ̀ lé lórí, and that headline is got to do with the article on a presentation he gave, I believe, either today or yesterday, but I just picked it up and I think it was today. So Oshi Fresh, Tani Pa Ayo ADEBANJO. A lot of us know him as one of the well-known, outspoken Yoruba leader. Tabati Mupa Fashion Roti. ADEBANJO. He's very, he's 95 years old, so he's not àgbàlagbà ni wọ́n. Kọ́lọ́run tó bọ̀ jẹ́ kí a rí wọn pẹ́ dáadáa, kó fún wọn lẹ́mìí gígùn àtàlàáfíà. A mọ̀ pé wọ́n kàwé dáadáa. Ìbéèrè tí wọ́n bi, tí mo fẹ́ bi wá nísìn, òun ni pé, will President BOLA TINUBU listen to Pa Ayo ADEBANJO and give Nigerians federal constitution? Kí ló ń pè ní federal constitution? We will learn a little bit about that as well. So let me go into the article now that I have all the platforms ready to go, because like I said, we are not spending much on this. And I want you to this program. I'll go through comments here later, and then I will explain at Dalola ki Olorun ba ko showa dolalo. But we will just talk about it briefly tonight. But about Diola, I will explain, very well. Ori Nigerian Tribune. Fẹ́ni tó bá fẹ́ lọ reference tí mo fẹ́ sọ yìí, inú Nigerian Tribune lẹ́tí máa kà, and the headline is "Give Nigeria Federal Constitution, Pa Ayo ADEBANJO, Adekanla tells TINUBU."
Tinubu máa dá wọn lóhùn ṣá. Àpáwọn bàbá yóò máa support Tinubu nígbà tí Tinubu fẹ́ ṣe president. Peter Obi ni wọ́n support ni wọ́n endorse. Ṣé Tinubu máa wá dá wọn lóhùn? I'm not too sure pé Tinubu máa dá wọn lóhùn. Ṣé Tinubu máa dá wọn lóhùn ṣá? I'm not too sure. But Tinubu dá wọn lóhùn kò dá wọn lóhùn. Àwọn ti pass message wọn. So the same problem táwa ń rí ní gbogbo àwọn bàbá yẹn náà ń rí. But ọ̀nà táwọn fi ń sọ ó yàtọ̀ sọ́nà táwa fi ń sọ nítorí àwa dúró lórí a full self-determination. Mo dẹ̀ sọ pé mo rí àwọn bàbá yẹn nígbà tí mo lọ sí Nàìjíríà. Mo láǹfààní àti rí bàbá wa Payo Adébánjọ. So kí làwọn rí tó yàtọ̀ sí táwa ń rí? Wọ́n ní tágbàlagbà bá ń rí àbí tó bá fẹ́ gbégi àbí kankan ṣáwọn wá ṣe máa ń pa àwọn òwe yẹn. Àgbàlagbà ló mọ ibi tí igi máa wó sí. Ó láwọn ìbéèrè tí mo bi àwọn bàbá wa nígbà tí mo láǹfààní àti rí wọn. Ó dẹ̀ láwọn dáhùn tí wọ́n dá mi lóhùn tí kò kì í ṣe fún public consumption. But èyí tó ń sọ ni pé káwa máa báṣẹ́ lọ káwọn náà máa ṣe tiwọn bí agbègbè àmọ́ wá pàdé lókè. So the article goes like this. The time now is 2029, which is 8:30. Acting. Let's try laptop. You go to the the city in Nigeria. Nigeria ni one, you know. So let's charge it. So that's go to the play my one program. Let's see my log baby. Mo kí gbogbo aláǹkan sí níbi tí ẹ bá ti ń darapọ̀ mọ́ wa. Koikimedia náà ni ètò tẹ́ wà lórí ẹ̀. All right. The acting leader of the Pan-Yoruba Social Political Group, Afenifere, Chief Ayo Adebanjo, has called on President BOLA Ahmed TINUBU to restructure the country by bringing about a federal constitution, saying that was the only way Nigeria can record progress. Okay. Chief Adebanjo made the call on Tuesday, today, while speaking at Goke Omishore Annual Lecture 2023. And the theme for the discussion was Southwest Regional Integration. The Dawn Commission approach, which took place at Muson Center, Onikan, Lagos, and was also organized by Voice of Reason, VOR. The elder statesman, while speaking to the topic, argued that advancing the cause of regional integration among the Southwest states cannot bring the desired result unless the 1999 Constitution was changed to a federal constitution. Where each state would have its own autonomy, as well as the case when the sage Chief Obafemi Awolowo was premier of the region. The Afenifere leader charged TINUBU to live up to expectations by accomplishing what he had been advocating for when he was in the trenches fighting for the enthronement of democracy and the federal constitution. Nígbà tí Tinubu wà lábúrò tó náà wà in exile, in tó náà máa ń sọ nìyẹn.
Pa Adebanjo equally charged the Southwest states to be united in promoting their region's economy, insisting that all that advocate of regional integration in the Southwest had advanced were realizable but not possible under the existing constitution Nigeria was operating. Let me bring this one like this. Once again, Moki Bubu the elder statesman lamented the major advancement recorded in the Southwest economically was when the sage Chief Awolowo was the premier of the region, noting that all economic policies he postulated then were still relevant in moving the geopolitical zone forward. The chairman Goke Omishori annual lecture, Otumba Olushola Adekanla, in his opening remark, stated that the single agenda of the group was the pursuit of restructuring of the country, noting that a replication of the feat accomplished by the sage Chief Awolowo can only be realized fully with the comprehensive devolution of powers from the overburdened federal government to federating unit. According to him, this can be done through a comprehensive constitutional amendment rather than token effort made by the successful National Assembly in the recent years. Adekanla, however, applauded the vision of the Southwest governors in bringing the Dawn Commission into existence, disclosing that the VOR had continued to monitor the activities of the commission to see how we can collaborate to assist it to pursue the realization of its mandate at a faster pace. Besides, he said the group led by him also planned to engage more vigorously with the Southwest governors to ensure they are well done with adequate funding by making substantial provisions in their budget annually towards financing all activities of the Dawn. The Secretary of Dawn would need to avail the governors his budget proposal early enough to be reviewed, interrogated by them before inclusion in the state budget, he said. At the VOR, we believe our governors in the Southwest can do better and accomplish much more in agriculture, industrialization, urban renewal, and infrastructural development, even with the existing constitution empowerment of the current federal constitution, he declared. In his submission, the keynote speaker, Mr. Sheyi Oyeleye, affirmed that the regional integration can advance the Southwest zone economically, education, and promote unity, but frown at the disintegration in the geopolitical zone. Oyeleye described as appealing a situation where Southwest, that was leading academically in the recent past, was now coming last in the general elections in the country, saying that the issue required urgent attention and solution. The question I would like us to examine in our heart is whether, as a people, are not back to that state of disunity that Awolowo described in his book. It appears we are back to Obert Ogunde's metaphorical football field, where we have made ourselves the football for others to kick around. Highly progressively,
badly disunited, Awolowo and his colleagues worked for the unity of the Yoruba people and not only created the binding force of nationalism, but also forged institutions that gave biting force to Yoruba nationalism. For us to be back full circle to the pre-Awolowo era of disunity means that everything these heroes of Yoruba nationalism worked for has either disintegrated completely or is in the process of disintegrating, depending on your age and perspective. Let us not be deluded that our common history, mythically ancestry, language, and geopolitical location will continue to sustain us as a people if we do not work to be united in charge. A panel discussant comprising Dr. Segun Aina, Mr. Tokpe Fasua, Mr. Olusoji Awogbade said that investors will be attracted to the region and its economic will be boosted if security was guaranteed and the society is better organized. According to them, a safe society will always create avenues for investors, stressing that youth were fleeing the country in droves because the society was not better organized. All right, I've read the event that took place today somewhere in Muson Onikon Center, where our father Pa Ayo Adebanjo wọ́n sọ fún President Bola Tinubu pé tí Nàìjíríà ò bá padà sí federal constitution kò lè tẹ̀síwájú, kò lè lọ sókè, ojú kan tó wà yẹn náà ló máa wà forever. Now tí a bá gbọ́n tí wọ́n sọ yìí àti ìtawà tí ń sọ bọ̀ tẹ́lẹ̀, you will almost realize that Nigeria is in a big, deep mess for as long as we want to accept it or we refuse to accept it, because some of us still refuse to accept it. But a couple of points tí mo pick nínú kan tí mo kà tán nísìn, which I'm going to review, briefly. First and foremost, we have said it that if Nigeria does not fall apart, gbogbo future wa Yoruba ó ti hang, kò sí bí ó ṣe lè mọ́ ṣe tó, in tó bá ṣì jẹ́ pé inú Nigeria ló ti ń operate, you are in danger, just as èmi tèmi náà wà ní ẹ̀yìn òde, I am in danger. Couple of things was mentioned in this event tó ṣẹlẹ̀ ní Lagos State lénìí, tí bàbá wa Payo Adebanjo sọ̀rọ̀ pé kí president tèmi ìyẹn Bola Tinubu kó gbé wa padà lọ sí federal constitution. Number one, kí ni federal constitution, the Nigerian federal constitution? Ǹjẹ́ ó possible pé kí ìjọba tèmi kó dá wa padà sí ibi tá wà tẹ́lẹ̀? Nítorí pé the present constitution tí wọ́n fi ń govern Nigeria lénìí kò lè gbé Nigeria lọ anywhere. Nigeria ti get stuck láàrin méjì. Àwọn wá ń propose, well, in tó bá fẹ́ jẹ́ kí a wà together in one block as a country, kó push ẹ̀ padà lọ sí federal constitution. Lákọ̀ọ́kọ́, ìjọba tó ń ṣèjọba lénìí is not going to do that, so it's a waste of time. So Bola Tinubu ò ní dá wọn lóhùn anyway. Torí number one, there is a beef between bàbá tó ń sọ̀rọ̀ yìí àti Bola Tinubu, torí pé Bola Tinubu rí pé ọmọ Igbo ni wọ́n lọ campaign fún, or campaign fún ọmọ Yorùbá. Ìdí táwọn ọ̀rẹ́ ṣe campaign fún ọmọ Yorùbá, èmi mọ̀ yẹn, àwọn àṣírí kan wà tí kò ń ṣe fún public consumption.
torí pé kó tó di pé Bọ́lá Tinubu di governor Lagos State ó ní process to go through ó dẹ̀ láwọn kankan tí wọ́n amend fún tó fi di governor níjọ́ náà lọ́hùn torí pé òun gangan kọ́ ni ó yẹ kó jẹ governor but in politics they say tó bá ti débẹ̀ tán wọ́n kì í gbọ́ràn sáwọn tó jẹ́ àwọn àgbàlagbà lẹ́nu mọ́ and Bọ́lá Tinubu was just one of them because òun gangan kọ́ ló tọ́ sí nígbà tó fi jẹ governor ní Lagos State but ibẹ̀ kan ni mo fẹ́ lọ lé alẹ́ mo fẹ́ padà sórí ọ̀rọ̀ tó sọ yìí so tí bá ṣe ń kà nísìn màá wá máa ṣe àlàyé kéékèèké níwọ̀nba tí ọgbọ́n orí mi tó gbé but the bulk of the conversation nísìn tá à ń sọ̀rọ̀ lé lálẹ́ yìí òun ni pé àwọn bàbá wa Chief Ayọ̀ Adébánjọ kọ́nà jẹ́ ká rí wọn pé kí àgbà wọn kó túbọ̀ dálẹ̀ fún wa is 95 ọmọ kékeré ṣì ni wọ́n ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ayé jíjẹ ni kọ́nà jẹ́ ká rí wọn dáadáa àwọn sọ fún President Bola Ahmed Tinubu pé to restructure the country by bringing about the federal constitution pé tá ẹ̀ bá ti gbé yẹn jáde Nigeria cannot progress ṣẹ̀rí ọ̀rọ̀ progress yẹn àwọn ará mọ́ṣáláṣí máa sọ fún yín pé Nigeria máa progress àwọn wo context inú Quran ló fi ń sọ̀rọ̀ which is not going to work church máa sọ the same thing àwọn oníṣẹ̀ṣe máa sọ the same thing but in reality in tí Nigeria face lọ́wọ́lọ́wọ́ ní present today Nigeria ó ti kọjá ká fi ẹ̀tàn the religious side of things ká máa fi pretend pé ká fún Bọ́lá Tinubu láyè kódà Bọ́lá Tinubu gan reference through chief of staff ìyẹn Gbajabiamila ó ní Almighty Allah Almighty only the báwo ló ṣe sọ ó ní the weight of Nigeria is too heavy only Almighty Allah can carry the weight for our president so ó ti indicate pé ẹrù tí Tinubu gbé sórí ó kọ́ máa kí ọrùn ẹ̀ mọ́lẹ̀ ni kò lè rí nǹkan kan ṣe gbogbo tó bá rí ṣe kò lè mú progress Nàìjíríà wá kò ń ṣe mi mo kúkú sọ bẹ́ẹ̀ nísìn àwọn àgbàlagbà ló sọ ìtọ́ sọ lèmi kàn bá wọn repeat èmi dẹ̀ bá wọn break it down fún understanding àwa mẹ̀kúnnù bá torí àwa ni mẹ̀kúnnù tí gbogbo àwọn bàbá yìí táwọn náà ti jàjàjàjà pé mo rántí pé bàbá Ayọ̀ Adébánjọ sọ fún mi pé Koiki bàbá Buhari lèmi àtẹjọ ṣe Buhari tó rí yẹn bàbá ẹ̀ lájọ ṣe dead or alive ìyẹn Buhari but bí ọ̀rọ̀ ṣe wà nísìn ìntẹ́ èmi ń bi ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n ẹ̀yin onílàákàyè ẹ̀yin tí ọba Elédùmarè fún ní ọgbọ́n ju àwa lọ ǹjẹ́ ẹ̀yin rò pé bí Nàìjíríà ṣe ń tẹ̀síwájú yìí Bọ́lá Ahmed Tinubu ìyẹn olórí Nàìjíríà ti ní ó máa gbé Nàìjíríà padà lọ sí the restructure ìyẹn àkọ́kọ́ ṣé Bọ́lá Tinubu lọ́kàn tiẹ̀ bí nǹkan ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí based on the trajectory tó ti ń rí títí di wákàtí ṣé òun ló máa jẹ́ the last bus stop tó máa jẹ́ the final Nigerian president tá a máa ní torí pé in tó bá ti mú pé ó gbé yín lọ sí that part of in town bàbá kí àwọn bàbá Ayọ̀ Adébánjọ ń béèrè lọ́wọ́ that shows pé a ní president kankan mọ́ nìyẹn olúkálùkù máa lọ máa tọ́jú region ẹ̀ a wá dàbí tí a ṣe nígbà tí à ń ṣe regional government ayé àwọn bàbá wó lọ́wọ́ now èmi àti ẹ nísìn àwa fẹ́ progress fún Nàìjíríà ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín I am not one of them anymore but ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín fẹ́ progress fún torí ara ń ta yín pé ọmọ Yorùbá ló wà níbẹ̀ ṣáwọn bàbá tó wá ń sọ̀rọ̀ yìí
ṣé mọ̀ pé bàbá Ayọ̀ Adébánjọ àwọn tún dàgbà ju bàbá Akíntóyè lọ lọ́jọ́ orí. Àwọn jáde pé Yorùbá nation làwọn ṣe, mo lè sọ fún yín pé wọ́n dúró tì wá lẹ́yìn, evidence yẹn wà. Kódà gbogbo ìgbà tí wọ́n lọ àtàkì ilé Ìgbòho gbogbo rí àwọn náà jáde ọ sọ̀rọ̀ ọ làǹbáàsì gọ́ọ̀mẹ̀ntì pé kí ló dé fẹ́ pa wá lọ́mọ ni, ara àwọn Boko Haram tó ń gbébọn káàkiri kí ló ṣẹlẹ̀, àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹn nísìnyí. So they are also for Yorùbá nation, but àwọn jáde lórí pé Yorùbá nation làwọn gbé dání bíi bàbá Akíntóyè dúró tán pé Yorùbá nation lòun gbé dání. Gbogbo wọn sàwáwù kan náà ni wọn, ibì kan náà ni gbogbo wọn jọ wà, kó tó di pé bàbá Akíntóyè wá pull out pé restructure tẹ́ ń béèrè fún yẹn wọn ní fún yín. Now àwọn bàbá yìí sì believe pé opportunity ni nísìn fún ààrẹ Bọ́lá Tinubu tó tún wá jẹ́ ọmọ Yorùbá pé ìwọ ò ṣe wá kúkú restructure Nàìjíríà eléyìí tí Buhari ò lè ṣe. Mo wá ń bi ìwọ nísìn torí pé gbogbo ilẹ̀ fẹ́ progress in Nàìjíríà. Mo kíyà mi Tómilọ́lá Agnes, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá ní ẹ fẹ́ progress in Nàìjíríà yẹn, àwọn bàbá yìí wá ń sọ fún yín pé progress yẹn ò ní wáyé. Eléyìí ò ń ṣe pé a cause, it's just not going to happen. Tí progress ò bá wá ní wáyé, kí wá ní the next step tá lè ṣe tá máa fi rí progress, because we want to be progressive people. A fẹ́ yẹ kí a ní better life, a fẹ́ ká ní ìlọsíwájú, a fẹ́ yẹ kí a ní ìfọ̀kànbalẹ̀, a dẹ̀ fẹ́ kí ayé wa kí ó má di pé wọ́n máa fi ìran ọmọ Yorùbá pàtàn tó máa di another 200 years when every one of us will probably be dead. Àfàwọn díẹ̀ ló máa kú. Majority of us will be gone in 200 years. Wọ́n lè add the age yẹn mọ́ age yẹn nísìn kó wá máa wo pé ṣé máa ṣe àbọ̀rọ̀ olè lọ́wọ́ wà á wá béèrè bí ó ṣe máa wà life or not. Bọ̀kọ́lọ̀ fún alẹ́ mi gbógun àtàlàfíà. Bàbá wa kan tájọ ṣe pàdé lálẹ́ yìí, wọ́n ní màmá àwọn 110 years ló kú. Kọ́lọ̀ ń jẹ́ káwọn ìyá wa àwọn bàbá wa kọ́ dàgbà kọ́ dògbò sí wa lọ́wọ́ kọ́ pẹ́ fún wa. Bí wọ́n ti ṣe wá ń béèrè àwọn don tẹ́ ẹ̀ bá wọn tó ń pè ní don, màá sáré fún yín ní background wọn. Ṣé rí gbogbo iṣẹ́ tí àwọn yẹn ń ṣe is within the southwest of Yorùbá land ni wọ́n ti ń ṣiṣẹ́. Àwọn wà concern too much nípa in tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Ìgbò, àbọ̀rọ̀mọ̀ yẹn nísìn. They are just one out of so many organizations to operate, but àwọn governors wa nílẹ̀ Yorùbá ẹgbọ́n nínú bí article yẹn wọ́n fund wọn as a budget, so wọ́n ní a kind of allocation tó máa ń jù fún wọn. I don't know what it is in terms of figure, but agbọ́n nínú article yẹn pé àwọn máa ń tètè fún governor state kankan nílẹ̀ Yorùbá pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàánú wa ká lè fi run ní organization yìí. And you know, as long as the organization agenda, aims and objectives is for ilẹ̀ Yorùbá, ìwọ lè máa rò pé o tí ìjọ gbogbo mindset wa ni pé a gbọ́dọ̀ rí jẹ nínú kankan. No, kò ń ṣe pé kí a rí jẹ nínú ẹ̀ ju pé kí society kó work, kí environment kó wà establish, kí local government kó function. Tí gbogbo yẹn bá ti ń function, ìwọ náà ti ń rí jẹ lára government nìyẹn. But ẹlòmíì ó dìgbà tó bá mọ olóṣèlú ló fi pé òun gbọ́dọ̀ jẹ nínú ẹ̀. So just for you to know, àwọn tó ń pè ní, they are called the Dawn Commission, DAWN. I've known them for a very long time and they're doing a lot of work, at least within the southwest. So again, it's called the Dawn Commission. Is dedicated, they are technocrat institution for the sustainable development of the southwest region. The Dawn Commission was set up by the government of the southwest. So I didn't even know that as much of Nigeria. So àwọn governor ló dá sílẹ̀, so àwọn ló gbọ́dọ̀ fund ẹ̀. So iṣẹ́ tí wọ́n ní pé wọ́n máa propose oríṣiríṣi nǹkan fún governor, wọ́n dẹ̀ máa make sure pé there's some good work going on within the region. As the institutional and program management body to midwife their regional integration agenda
It is therefore the dedicated coordinating agency fully empowered by the government to ensure the delivery of composite development. I'm wishing them the best of luck. But again, Tabashi Wanino Nigeria, there's little Dawn can do to give us the progress we want in Nigeria. And we're not more. But don't expect them be mission sọ̀rọ̀ làwọn ṣe máa sọ̀rọ̀. Àwọn ni wọ́n pè ní technocrats. And since today jẹ́ pé àwọn ìjọba Southwest governor ló dá sílẹ̀, they are not going to challenge Ṣèyí Mákindé, Dàpọ̀ Abíọ́dún, Akérédolú, Sanwó-Olú, mo tẹ mọ̀ bí Yàyà Bello ń bá wọn ṣe anyway because Yàyà Bello is a bomb bastard. So mo tẹ ọ tẹ kọ Yàyà Ọ̀yọ́, Ògùn, Lagos, Ondo, Ọ̀ṣun, Èkìtì. Ó dáwọ́ tẹ mú Kwara mọ́ because ọ̀dà nǹkan ti di pé gbogbo àwọn ọbẹ̀ yẹn àti lose gbogbo ọbẹ̀ yẹn kọ́lọ́njà rí gbà padà ni, especially Kwara State. I don't think Kwara is really part of Yoruba anymore. Akon dárúkọ Kwara ni. Ó bẹ́tà ká ṣe kọ́kọ́ forget Kwara yẹn torí pé mindset àwọn yẹn wọ́n ti ń lọ in another direction. Nínú map tí mò ń rí ọ̀tẹ̀ fi Kwara tí ọ̀dẹ̀ fi Kogi sí. So but àwa lákàn pọ́nlé pé ilẹ̀ Yorùbá náà ní ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n operate be nonentic people. So I'm just gonna focus on what they have said. Now, in tó lè jẹ́ kí Donny, in tó lè jẹ́ kí progress tètè push ni pé kí wọ́n padà sí regional government. Nítorí pé àwọn àṣẹ kan wà tí ìjọba state yẹn ò lè pa tó lè help Don. Number one, ó bí gbogbo governor yín dá kó kọ̀ jí láàárọ̀ kó wá ní kí Don àwọn natural resources tó ń bẹ ní state yẹn àwọn ní kọ́ lọ wá àwọn partners wà láti ta, which was what baba Akíntóyè máa ń sọ fún wa pé níjọ́ ìgbà tó ń ṣe regional government ẹ máa gbọ́ tí bàbá yẹn ní òun máa ń travel on behalf of bàbá Awólọ́wọ̀ láti lọ wá ẹ̀kọ́ àti ìmọ̀ bí wọ́n ṣe máa develop region yẹn. Àwọn dọ́ọ̀nì nísìn wọ́n fẹ́ develop Southwest àdẹ̀sí wà lábẹ́ Nàìjíríà, ṣẹ́rí pé fàbù ni, ṣẹ́rí pé is a waste of time. But wọ́n gbọ́dọ̀ wá sọ pé torí pé àìtí kúrò nínú Nàìjíríà there must be work in progress. Ìyẹn mo ṣe ń sọ fún àwọn kan pé ìyẹn kan wá dí láàárọ̀ ó dà pé ìtẹ́ mọ̀ pé àwọn kan wà kan pè ní Don àbí àwọn àti Don lọ́jọ́ wọn ń ṣe fàájì lọ́jọ́ fẹ́ gbé Adélé wọlé. Don lásán yìí ẹgbẹ́ àwọn tó wà ń bẹ̀ I don't think àwọn tó náà ti gba country wọ́n mọ àwọn tó ń pè ní Don. Àwọn eléyìí ò kúrò nínú Nàìjíríà, gọ́fìmẹ̀ntì ni wọ́n ilẹ̀ Yorùbá ló set wọn up. Ìyẹn la ṣe sọ fún yín pé ṣé táwa bá wà ní a fẹ́ ṣe Yorùbá nation nísìn lábẹ́ bàbá Akíntóyè àwa máa sọ pé àwọn ò ní Don kó jágbajàgba lọ. It doesn't work like that. Ilẹ̀ Yorùbá ní different categories of people. Bá ṣe ní different categories of ọba first class wà, second class wà, third class wà, 40 wà, 50 wà, 60 wà. Ìbòlẹ̀ fẹ́ kó gbogbo àwọn yẹn sí in reality. So ẹ wá ní ti declare country Ọlọ́run máa wá ṣe ètò kù àwa máa gbé Adélédé ẹ wá gbé Adélédé. So àwọn dọ́ọ̀nì nínú Ìbàdàn tó yẹ pé ibẹ̀ ní dáhùn pé secretariat wọn wà ẹ wá fọ́ọ̀sì ìjọba Adélé wọn lórí. Ṣe rí pé ọ̀rọ̀ yẹn àwọn tó ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ làákàyè wọn wọ̀ọ̀rí ó dà pé wọ̀ọ̀rí ó dà pé àwọn kan ti kúrò ní tipẹ́ ẹ̀yìn tẹ̀lé wà ń lé ẹ̀mọ́ tó ń lọ. Ìyẹn náà la ṣe máa ń ṣe program láti fi bring in up to the standard of in tó ń lọ in real because èèyàn mélòó ló mọ̀ pé kàn ṣẹlẹ̀ Lagos State nísìn. So iṣẹ́ ti media nìyẹn láti wá enlightening yín so that kájọ gbé yẹ̀wò. Because ó láwọn ọ̀rọ̀ kan tí mo bí bàbá Adébánjọ pé ok tẹ́yìn bá dúró lórí restructure táwa ń pariwo Yorùbá nation ṣe jẹ́ kí gbogbo wa wà lójú kan. Like I said ó láwọn kankan tí bàbá yẹn tó sọ fún mi wọ́n ní bó ṣe rọra adjusted tó sọ fún mi. Ọ̀rọ̀ tí bàbá yẹn dẹ̀ sọ mo rí mọ́ lára ọ̀rọ̀ tí ikú bàbá yèyé sọ torí pé mo láǹfààní àti rí ikú bàbá yèyé kọ́lọ́run jẹ́ kí ọbọ̀ kì í kú ọba wàjà ni. So because gbogbo wọn ní bó ṣe máa ń sọ̀rọ̀ behind the curtain. Mo ti fún yín ní understanding àwọn tó ń pè ní Don tó ẹlòmíì lè má gbọ́ wọn rí. They are working within the region but for the progress of irú nǹkan tí a ní nígbà tá à ń ṣe regional government gangan
àwọn dọ́nà lè execute because we are under the federal government of Nigeria. We are not under a region government. So even though pé àwọn governor yín wọ́n ṣiṣẹ́ on behalf of federal ni, nítorí pé Ṣèyí Mákindé nísìn kò kọ̀ lè jáde nísìn kó lọ gba lóònù 50 billion fún òfin fi develop Ọ̀yọ́ state to the standard. Federal máa pè lóye ọmọ súnmọ́ bíbá kí ló ṣẹlẹ̀, ìgbà wo ló wá di boss lé wa lórí, torí pé ìwọ kọ́ ni boss, federal ni boss àwọn state yín. Ìyẹn náà lọ ṣe ń pín allocation fún wọn every month. Though state kankan máa lọ ń yá owó, ẹ máa gbọ́ pé state lọ yá owó, ó wá ní cap, ó níbi tó lè yáwó yẹn dé. Wọ́n wá bí gọ́vnà yín kankan dá níbi tílẹ̀ ṣú yìí kó wá mú resources sínú state ẹ̀ kó lọ fi ṣe collateral, kó lọ fi ṣe collateral pẹ̀lú partner níta pé ní Ọ̀yọ́ bíbá yo a ní nǹkan kan tó ń bẹ lábẹ́ ilẹ̀ wa, ẹ̀yẹn wá gbọ́n bẹ̀ fún 30 years, but tẹ bá ṣe ń gbọ́n ìtẹ̀ máa fún Ọ̀yọ́ state nílé láti tètè mú rapid development. Ṣẹ̀rí reason tẹ ṣe ń ní slow development ni pé that inú Nàìjíríà táwa yẹn ó ń slow development yẹn. Ìyẹn ni bàbá Ayọ̀ Adébánjọ ṣe sọ nínú the beginning of the conversation yẹn pé the acting national leader of the pan-Yoruba social political group inú Nigerian Tribune mo ti ń ka kínní in case tabarẹ́ ní tó fi lọ reference ẹ̀ tó náà fi kà. Èmi ṣẹ̀rí náà ni mo ṣe ní kí sáré jáde kákọ̀ sáré gbà síra wọn ọjọ́ rẹ̀ ń pẹ́ àti ṣe 45 minutes already. The acting national leader of the pan-Yoruba social political group Afẹ́nifẹ́re, ìyẹn bàbá mi dáadáa kọ́ ló ń jẹ́ pẹ́ fún mi, mo hug bàbá yẹn báyìí. Àwọn bàbá tàbí ẹ̀dí kọ́kọ́ gbà sí fún wọn rẹpẹtẹ lórí social media. Koiki àbúrò mi náà ní dáàdì wọn tẹ́ tètè mọ̀ pé èmi ní àlàkọ́ lọ the very first day lọ́ní kí gbogbo wa jáde pé Ìgbòho nìkan ni kó jókòó ní Ìgbòho ní kíni. Tẹ́ bá ti ní kí Koiki jáde à ń padà lọ Ìbàdàn ni Koiki wà ní Nàìjíríà òun dà mọ́ ní Koiki ní ẹni bá dọ̀bálẹ̀ Koiki ó yá jókòó wá súnmọ́ mi jókòó síbi ẹ kún fún rẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ lẹ́tí mo ti gbọ́ gbogbo ń tẹ́sọ sí wa láti gbọ́ lórí social media so ó gbé gbogbo àwọn tó kù jáde èmi àti Ìgbòho nìkan lájọ wà ní pálọ̀ pẹ̀lú wọn bẹ́ẹ̀ so bàbá yìí ní Nàìjíríà ò lè ní progress o ṣoríwọ tí ò dá kankan mọ̀ ó kàn wá sórí social media àdé ń ṣàlàyé fún ẹ mo kíyà mi Grace àdúrà tó bọ́ gbà àti ṣèkan kọjá lálẹ́ ṣoríwọ tí mò ń pariwo lójoojúmọ́ fún ẹ TJ bàbá ní our southwest leader they are still playing with all that plan. Wow. Ẹ lè máa fi comment síbẹ̀ àjọ ń rọ̀bù mind ni lálẹ́ ibùdó pa ní pẹ́ kódà mo gbọ́dọ̀ ṣe 2 hours torí ẹ̀mọ̀ lẹ́ǹkankan àwọn náà fẹ́ relax. Ó náà pé Azeez kan ní mo ti gbọ́ kinní kan tó ń tó wọn kò sí tó kan ojoojúmọ́ ló ń fún wa lówó kò ní bàjẹ́ fún ẹ kò dẹni tó ń bẹ. Mo ní ti bá máa wá Amẹ́ríkà Miami ni máa kọ́ gbà wá ìbá kúrò Miami máa lọ New York kémi náà lọ ya picture ní New York. Coming back to the reality, so the theme of the discussion níbo ni bàbá Adébánjọ ti ń sọ̀rọ̀ yìí ètò kan tó gbé kalẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ níbi tó ń pè ní ó dà pé mo débẹ̀ yẹn nígbà tí mo ń lọ sí Nàìjíríà nígbà kan wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀ ní Musum Center ní Oníkan àmọ́ máa wá Dubai máa wọ̀rí tí Bọ́lá Tinubu bá ti clear air torí wọ́n ti clear air yàn tí atẹ́gùn yẹn sì hà ẹ̀mí wọn bẹ́ẹ̀ ti gba visa lift up because n tí àjúrì sọ àmọ́ sọ yẹn lọ́la ọ̀tọ̀ nìkan mi tó tún sọ lórí Channels television irọ́ ọ̀wọ́ yẹn ó fẹ́ ju ti Lai Mohammed lọ. TJ bàbá ni whenever you come to Nigeria you must come to my place ẹ má wọrí èmi mo ní kánjú owó ẹ pé àwọn family mi máa wọ pé bàbá ìtọ́jú tó lọ eléyìí tó lọ níjọ́ òní so bí oṣù mẹ́fà ni màá lò lamẹ́ríkà ni ọlọ́ fún àṣẹ. So coming back to the reality níbo ni bàbá ti sọ̀rọ̀ lálẹ́ yìí gbogbo ìgbà náà ni bàbá wa ló máa ń sọ̀rọ̀ bàbá dáadáa Chief Ayọ̀ Adébánjọ but in táwọn sì dúró lé ni pé ẹ dá wa padà sí federal constitution which literally means the regional government but in reality
ìtún bèrè lọ́wọ́ gbogbo àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n àtọmọdé àtọkùnrin àtàgbàlagbà, ǹjẹ́ rò pé the current president Bola Ahmed Tinubu will push Nigeria back to the regional government? Do you think so? Are you someone that believes so, or you just think that he's just going to do his own 8 years or 4 years and he will just walk away and then hand over power back to the north? What do you think? TJ Baba ti sọ pé Koiki wo bá máa sọ yẹn mọ́ tẹ́ fi máa gbọ́ yẹn mọ́. Tinubu cannot do so. Share enough feel there. Ẹ jẹ́ kí n ka comment yín lábẹ́ ètò. So the themed THEMED, the themed of the discussion was what they called Southwest Regional Integration. We were doing very well during the regional government. Life was mocking at the pace of that time. But today, it seems that our life is being mortgaged backwards. You will be thinking that, oh, you come out tesiwaju faster. But it's, I mean, how did it take them 10 years to build a rail line in Lagos State? Not that Lagos was, Lagos will make owó yẹn, but ọ̀nà tí owó tó ń wọ Lagos State tó ń lọ, federal ló ń gbà lọ. Because yes, I love development. I am happy to see my people travel now from the rail, just like I do as well here in UK. But it has taken 10 years. Mr. Perry ni Kilesonisi, any hour, okay, àlàáfíà ni mo wà. Tẹ́ bá ti ń rí mi bá àlàáfíà náà ni. Mo kí ya mama Lara Yabo lára àwọn back end team wa ni Koikimedia ṣe gan ni. Mo dẹ̀ kí gbogbo yín ọ̀jọ̀gbọ́n tẹ́ wà lórí ètò. Ìyá mi Grace ni Tinubu can't push Nigeria back to any regional government. But Tinubu cannot push back Nigeria to any regional government. He will only try his best and leave it for the others coming behind to destroy it more. So the best bet is the Yoruba sovereignty nation. Omobolaji, he will not do so. Jagabandit has his own agenda. Oda pe mo rí ẹ̀yin àgbàlagbà tẹ́ ti wà lórí ètò ṣọ́ra àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n lẹ́yìn a máa ń bá sọ̀rọ̀ níbí báyìí. Ẹ mọ̀ kí mi lè mi rí kinní yẹn mo dẹ̀ fẹ́ kó jẹ́ pé èmi nìkan ni máa ka mi kò tí bá ká nǹkan báyìí orí mi máa ṣe kó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 
lè wá tó mo tún béèrè lẹ́ẹ̀kan sí, will President Bola Tinubu listen to Pa Ayo Adebanjo of Afenifere and give Nigerians federal constitution, which is a regional government, so that we can develop, so that we can move, so that there will be eastern region, there will be northern region. Mo mọ̀ tán máa pé àwọn middle belt area yẹn, because ẹ mọ̀ pé it has been break to different units. So, and what they were doing then, Babangida ló ṣe gbogbo àwọn nonsense yẹn, just give them more states, break it up, pín gbogbo ẹ̀. I think, wọ́n kàn your state síra wọn ni. I'm sure some of you that knows this understand what I'm saying. Olórí Ayaba. Olórí Ayaba fi hàn ní wá ní would he with a question mark. Mi náà mo mọ̀ náà ni mo ṣe ń béèrè. Ìjọba pé bí ṣe kàtọ́ lórí tí a mo ní ó dẹ̀ fẹ́ jáde pé kí n lọ sùn ní no. Mo kúkú tí jáde ẹlẹ́nkẹta ẹ̀jẹ̀ kúkú jáde. TJ Babani, the reason why that country must be divided is a lot of ethnic group. Now, ẹ jẹ́ ká padà sórí article yẹn, because article yẹn gangan ni the base of our discussion tonight. Okay, wọ́n máa pè wọ́n ní South Middle Belt, Oshie Abdullahi. So we can have Northern region, South Middle Belt, Eastern region, and the Western region. Do you think that Tinubu can push you back to that path of making it happen? I don't know. But again, the theme of the discussion tó ṣẹlẹ̀ lẹ́ni was Southwest Regional Integration. This was put together at a lecture called Goke Omishore Annual Lecture. That shows that àwọn tó wà nílé tó jẹ́ àwọn Yorùbá technocrats, elite, àwọn tó ń ta wóróbo tó tẹ̀ mọ́ bí nǹkan ṣe ń lọ tí wọ́n kọ́ ni pé ẹ ṣáà bá wa ṣe country,
Somebody says regional system of government is the way to go, but truth be told, TINUBU won't take the step back. Why is everybody saying that he's not going to take it to that side? Yeah, trust the TINUBU police, because Baba ADEBANJO was reminding us that TINUBU was also advocating for such. Bí a nígbà tó wà ní exile tí kò mọ̀ pé kan máa turn around in life. Then Colin Fonruke ọmọ wa kan tó kú lálẹ́, a musician. I've never seen him before. Ìyẹn ló ṣe ní ọlọ́mọ yẹn kí yàn ṣe nǹkan kan. People will just start posting your picture, blah, 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 blah. He died, and I'm sure some of you have seen, but it seems that there's a pressure between him. I don't know, based on what I've been reading on Twitter, I can't confirm that, between him and another label or artist. I know the name of the artist, but I'm not going to mention it. But Mubewa, it's only one life, and I hope that whatever position we are in, just the same way táwa náà wà ní media kí wọ́n máa sọ pé àtúrẹ́ èmi ló dà pé àwọn èèyàn máa ń fi gbọ́ jù, then I want to knock off àwọn tó ṣe fi gbéra. It's not worth it. But I think the guy died of a lot of problem. But Colin Fonruke, again, kò pé 30 years old, ọmọ Yorùbá ni. We are all gonna die, and I've always said lára àwọn statistics tó máa lò náà nìyẹn. Olórí sọ pé he promised the Fulani not to do such. Wow. Apex on the TikTok said TINUBU is bold enough to take that step, but he won't just do it because he has his own. Okay, what agenda does he have? I keep hearing that TINUBU has his own agenda. What agenda are we talking about? The agenda that he wants to be the president. He's not the president now. He's living better life. They recognize him everywhere. He's the Nigerian president. So why is it that he's not going to take us back to the regional government? Yeah, Mubab Loruko Nje, Colin Fonruke. Odun Paul said, I and you don't understand that TINUBU have nothing to render to Yoruba race. It's just a distraction. Yami grammar, comfort me. Anyone expecting TINUBU to do that, you are expecting the impossible. Àwọn àgbàlagbà máa ń sọ̀rọ̀ lálẹ́ ìkẹ́. TJ Babani, our people in Nigeria doesn't know what life means, and our leaders are very hopeless. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram, ẹ̀yin fi comment, ẹ kàn máa fi gbọ́rọ̀ yẹn ni. All right, let's move forward. I'm now doing a bit of analysis around it, so that's why it's taking a bit longer. Now we know the team, we know those behind it. I've never Voice of Reason. I don't know them. It might just be an organization. I've never heard of them in Nigeria before. So let's see. Voice of Reason. Let me put Nigeria to it. I just want to get a background of Anwoni. Voice of Reason, Nigeria. Okay. The vision of Voice of Reason revolves around young people and the ability to have their change the world for better. Okay. So it's just like probably just one of some of these NGOs. Even there was a book that was written by Obafemi Awolowo called Voice of Reason. I'm just saying that right now. Voice of Reason, Obafemi Awolowo, 1981, 221 pages. Okay. I don't know. So there's a book that the late Obafemi Awolowo wrote called Voice of Reason. It would be good to have all these, selected speech of Chief Obafemi Awolowo. All right. So anyway, I don't know the Voice of Reason, but they're just one organization. I only want to organize the event and so in Neonicon. Now let's move further again. The elder Mudekiya Midada Mutiri Won program remember I'm just saying that it's like a flash that TINUBU going to something, the United Nations General Assembly. There are going to be some people there that will be but I saw it now on Twitter. I'll come up to that anyway. Nigerian singer Mohbad died, age 27. He was never even up to 30. What a very sad situation.
Olamilekan Zobo ni President Bola Tinubu will never listen to Baba Ayo Adebanjo because Baba Ayo Adebanjo did not support him. He actually supported Peter Obi. Yeah. Olakunle sọ pé Tinubu will never do that. Yeye Oge Morinlale Eshegoni Alhaji sọ pé long time abẹ́yìn ilẹ̀ wà ní ọ̀nà tó jìn èmi wà lórí program lójoojúmọ́. Èèyàn kan sọ pé Kogi níbẹ̀ yẹn kí lẹ sọ nípa Kogi? Kogi is more Yoruba than Kwara. Okay, all right, understandable. Èèyàn kan ní I am not sure. Baba Mikola wani there will still be a president but a ceremonial president. Okay, that's if we go into a regional government. You're right. You're right. It will just be a ceremonial. Kò ní láṣẹ kankan tó fẹ́ pa. Baba mi ọdún sí ni Koiki, did you remember one APC member that came on the air that the money, the budget for the rail was triple? Yeah, I think I do. All right, let's go back to the article. Keep the comment coming. Again, we are rubbing mind. Program here only took 2 hours, so we have gone the first 1 hour. So that means by 10 o'clock, I'm gonna wind down. Keep me not little about BBC News. I do listen to BBC News. Even taxpayers money me. TV license me. 9 to Y. So Fulani will never allow Tinubu to do that. All right. The elder statesman, while speaking to the topic, argued. Argue gone. Our Yoruba. Mr. Shegun Ararape sọ pé well done boss ẹ ṣé gan sir. Mo kí gbogbo yín bàbá wa. Mo kí bàbá wa Àjàlá. Mo kí gbogbo àwọn Yoruba World Media. Iṣẹ́ pọ̀ rẹpẹtẹ mo bá Laja Ara sọ̀rọ̀. There's a lot of program coming up. We're talking about that tomorrow, but let's focus on this. Remember èèyàn kan tó rán mi létí pé Koiki ti gbàgbé ni. Remember Shetima say to hell with restructuring. Mo rántí ẹ tó bá ní fídíò yẹn bá mi send ẹ sórí studio line mi kó wà níbẹ̀ màá lè play ẹ lọ́la. Now Babawa, the elder statesman, while speaking to the topic, argued that advancing the cause of regional integration among the southwest states. Kí ló ń pè ní integration? Afẹ́ kó jẹ́ pé ìtọ́ bá ń ṣe ní Ogun State ló ń ṣe ní Lagos. Ṣé àwọn pé Lagos yẹn àwọn yẹn máa pọ́nra wọn lé dáadáa. Gbogbo táyì tó ń ṣe Àmọ̀tẹ́kùn àwọn ọ̀tẹ̀ bá wa dá sí. That means pé even within the Yoruba land we are not integrated. But if we go back to the regional government, they will have no other choice. Àkójọpọ̀ ṣe gan ni àwọn tó gbọ́ Yorùbá ti bá mi ṣáyàn gbé fún ẹ. Ẹ̀gbọ́n mi triple DRS gbogbo àwọn ti woolish kílẹ̀ ń sọ mo kẹ́yìn tí Milton Kings. Remember Tinubu was given the ticket so that the Yoruba could be quiet. Tinubu would rather listen to those who put him there. But tó bá wá change mind ẹ̀ ńkọ́ kí ló fẹ́ ṣe fún? Tí Tinubu bá change mind ẹ̀ kí ló lè ṣe fún? TJ Baba ní yes, the elected vice president said to hell with restructuring in Nigeria, and I remember that as well. But Yami Esther sọ pé his agenda is to keep Nigeria for the foreigners. Ọ̀rọ̀ tó wíwo nìyẹn. Mo kí bàbá wa Steve mo kí yàrá gbogbo ẹni tí ẹjẹ́ àgbàlagbà tí ó rẹ bọ́dì yín díẹ̀ fún dẹ́kan àbẹ́dẹ́ kejì Ọlọ́run bá Elédùmarè abamidá àlàáfíà padà sí gbogbo oríkìríkì ara. Ẹ jẹ́ ká padà sórí ètò tá à ń bá lọ yìí torí pé ọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ tó wúwo ńláńlá gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ ni. Ìdí tí kò ṣe sí integration between the Yoruba Mokedizman, ìdí tí kò ṣe sí this regional integration is because Lagos máa ní lóòótọ́ wọ́n ń ṣe Southwest Governor Forum ó náà pa Akérédolú ní the Governor Forum for Southwest, I can't remember, but the question is sí nínú regional government, so Lagos State ilé sọ pé in tó Ogun State ń ṣe kò sí tó kàn and the one tí mo lè fi ṣàpèjúwe òun Àmọ̀tẹ́kùn kò sẹ́ni kankan tó lè jáde nísìnyí tó lè sọ pé Àmọ̀tẹ́kùn operate ní Lagos State kò dẹ̀ ń ṣe pé kò sí crime òkè Akérédolú náà ni ẹ ṣe gan ni kọ́nà túbọ̀ fún bàbá yẹn lálàáfíà kò dẹ̀ sẹ́ni tó lè sọ lálẹ́ ní pé kò sí crime tí kò nídìí Àmọ̀tẹ́kùn fún ní Lagos State, but they played politics and Lagos State did not. Tẹ́bá tún láwọn kan mi tẹ́bá tún rántí ẹ̀yin náà lè fi remind mi pé ìwọ náà tún rántí nǹkan báyìí ẹ bá mi fi sínú comment section.
but àwọn bàbá yìí ní in tó bá máa mú wa ká wà. Our Southwest leader are playing game on us for a very long time, and they are still playing it today. And like I said, ibi tí gbogbo ọkàn àwọn gómìnà yín wà níwọ̀nba díẹ̀ bàbá Adébánjọ sọ fún mi, but wọ́n ní ìyẹn ọ̀rọ̀ àgbà ni wọ́n náà àgbàlagbà ni wọ́n náà ní sìn kó ṣe gbọ́ ìlànà ìsọ síta. Ẹyọ kọ̀ọ̀kan wọn pátápátá àtẹni tó ti wà níbẹ̀ tẹ́lẹ̀ gbogbo wọn ẹ mọ̀ pé gbogbo wọn lọ́mọ lọ́rọ̀ àwọn bàbá yẹn lẹ́yìn. Wọ́n á sọ̀rọ̀ sí wọn, bàbá báyìí ni ẹ support wa ẹ endorse wa ẹ jẹ́ ká Afẹ́nifẹ́re end especially láti 1999 tó ti ń gbé election bọ̀ gbogbo wọn lọ́mọ ló ń bá wọn Afẹ́nifẹ́re kó tó di pé gbogbo ẹ bẹ̀rẹ̀ sí fall apart. So a lè blame àwọn Afẹ́nifẹ́re too much, but again in táwọn dúró lé ni pé tí Nàìjíríà ọba ti padà sí regional government in tí Ìgbòho ń jà fún ẹ̀tọ́ ẹ̀ ni bàbá yẹn sọ so many times. Why are we not advancing? Òun ìbéèrè tí mo wá ń bi gbogbo ọmọ Yorùbá lálẹ́ àwọn ẹ rí pé mo fi sọ English tó pọ̀ àwa Yorùbá ni mo ń bá sọ̀rọ̀ lálẹ́ kò ń ṣe pé mo lè sọ English. Kí ló dé tí kò sí ìlọsíwájú nílẹ̀ Yorùbá? Because that is a tó bá sọ pé advancing ìlọsíwájú kí ló dé tí a rí ìlọsíwájú? Nítorí pé lára tó sọ ní bíbá wọ́n ní kódà education wa ó ti drop. Àwa la kàn sí rò pé top notch ni wá ní education ó ti drop drastically. Our morals ó ti drop. Ìṣesí wa ó ti drop. Any other thing ẹ̀yin náà bá tó rántí ẹ lè máa fi síbẹ̀. A ti wà ní 18 minutes past 9 lágbára Elédùmarè aago 10 ò ní lù bá wa lórí program yìí kò ń ṣe pépè torí pé àfẹ́ kó pẹ́ púpọ̀ tí o fẹ́ káwọn èèyàn gbọ́ dáadáa. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ní íńtánẹ́ẹ̀tì ní sí ẹ̀ download ẹ̀ mo kẹ́yìn tẹ́ wà lórí Mixlr mo tẹ́ ẹ̀ gbàgbé yín mọ́ bẹ́ẹ̀. Comrade Plan B sọ pé Tinubu will not listen or do anything in the masses' favour. Tinubu is in power for the political elite and the corrupt West. Sori méjèèjì yẹn lábẹ́ yẹn confam ni political elite torí pé Tinubu tún lo Bagudu ló jí owó on behalf of Abacha bọ̀ nítorí pé ó ti ṣe gọ́vnọ̀ rí ó dẹ̀ ti ṣe sínétọ̀ rí ó dẹ̀ ní owó tó lè fi pọ́ǹpù ìgbà kọ́kọ́ lọ sí 1999 so Tinubu ti ṣe budget planning. You're quite right there. Akin Games mo kí ẹ Comrade Plan B sọ pé which progress can come from Nigeria again? Now let's go back again quickly. Mo kí àwọn family mi fún àdúró tì pẹ̀lú gbogbo ìyá wa tẹ́ ń ṣàdúrà lójoojúmọ́ fún wa. Ìta máa sọ tó máa bí ọmọ aráyé nú àní sọ ìta máa sọ tó máa tẹ máa gbọ́ dáadáa òun làwọn máa sọ lórí bíbá. Yes, even my own state in Ekiti no longer representing the fountain of knowledge again. Àwọn tó dẹ̀ wà lẹ́kìtì yẹn PhD lè máa ń ní wọ́n ní ó ti drop nísìn ẹ̀ tó bá jẹun Kánú ló máa kàwé. Again àti mọ̀ meaning kò sí lọ síwájú. The cause of the elder statement while speaking to the topic argue that the advancing the cause of the regional integration among the Southwest. Kí ló ń pè ní Southwest? Ilẹ̀ Yorùbá àsọ ilẹ̀ Ìgbò nísìn kò sí ọ̀tọ̀ láàrin Yorùbá kò sí tún sí ìfẹ́ torí pé àṣẹ ní regional government inú Nàìjíríà tàwa ni ẹ̀yin jẹ́ kí gbogbo adá dúró nísìn as a independent or in táwọn ń béèrè fún which is not going to come anyway. Ẹ rí pé ìfẹ́ máa wà ní kíákíá but for now kò lè sí ìfẹ́ torí pé ìfẹ́ tẹ́ kó wà àwọn gọ́fúnà yìí gan òṣìfẹ́ torí pé Àmọ̀tẹ́kùn sí ní Lagos Akérédolú dẹ̀ ń push Àmọ̀tẹ́kùn Lagos láti ẹ̀mọ̀ Lagos kan lè fi ṣe disguise ó dá àṣà Àmọ̀tẹ́kùn but àá máa pọ́ǹpù àwọn èèyàn wa wàá tún máa support Londo wàá support Logun State because àwọn ọbẹ̀ yẹn àti Ọ̀yọ́ oríṣiríṣi àwọn terrorists ló ń gbàbẹ̀ wọlé. Bàbá yìí wá ń sọ pé there will never be advancement because there is disintegration. Kò sí integration. So I say there is disintegration. Kò sí integration láàrin gbogbo àwa Southwest gbogbo ọmọ Yorùbá tó wà ní Southwest àtàwọn tó wà níta àtàwọn tó wà nínú ilé. But the Southwest state cannot bring the desired result. Mo fẹ́ ká mú bẹ́ẹ̀ dáadáa. Kò sẹ́ni tó fẹ́ ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣoríire nínú ẹ̀. Àwa ta gbélé náà dání nísìn. A fẹ́ ṣàṣeyọrí lórí ẹ̀.
ìyẹn la ṣe takú ti what God cannot do does not exist. Torí pé àwọn kan nísìn ká fail lórí project yìí just like bẹ́ẹ̀ iná ṣe sọ pé ìwọ náà ṣàṣeyẹ kó fail èmi wà ní kí Tinubu fail nínú ìjọba tó ń ṣe but ìjọba ẹ̀ ó nígbà tó máa parí. Kò bá ṣe dáadáa kò bá ṣe anyhow ó ti nígbà tó máa parí. Èyí táwa ń sọ èyí tó máa lọ forever ni. Wọ́n wá ní the southwest state gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátá cannot bring the desired result unless the 1999 constitution was changed to the federal constitution, where each state would have its autonomy, as was the case when the Saj, ìyẹn bàbá wa Chief Obafemi Awolowo, was the premier of the region. The question again now is, kí ló ń fi wọ́n lọ́kàn balẹ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá máa progress? Kò ń ṣe pé blue layer tó ń ṣe lè mọ̀ sọ, kò ń ṣe pé kò ṣe títì là ń sọ, pé progression yẹn máa continue. Ó dẹ̀ máa ní ṣé wọ́n fi àjọ̀nú kan sáàárín Ọ̀tẹ̀dọ́là bridge yẹn débi pé ibẹ̀ gangan ni problem máa wà ní gbogbo gbàláyé yìí. Orúkọ yẹn ẹ lè má gbọ́ nínú wíìkì kan tí train bá tí container bá jábọ́ níbẹ̀ nǹkan kan ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. Ṣé àjọ̀nú kan wà níbẹ̀? It's because there is lack of discipline. Kọ́ kúkú break gbogbo bẹ̀ yẹn kọ́ wá kọ̀ọ̀kan mi síbẹ̀ but níbo ló ti fi rówó yẹn federal ló gbọ́dọ̀ ṣòwò yẹn. In tó bá mú state fi ṣe state yẹn máa tún struggle fáwọn tó wà nínú state yẹn. It's because we are still under a fraudulent system called the 1999 constitution. But àwọn èèyàn wá rò pé àwa ń bínú tá a bá ń jáde tá à ń sọ̀rọ̀ báyìí because constitution yẹn fúnra rẹ̀ is taking us backwards. Tọ́ba náà amende ẹ̀ lè amende kan tí ó wà fraud, and that is what Baba Adebanjo is saying again here. Màá tútú bẹ̀rẹ̀ kàlẹ́ nǹkan sí ẹ mọ̀ pé teacher gbọ́dọ̀ máa repeat nǹkan tó lè bá yé àwọn student torí ẹ̀yin ni student náà wọ́n máa béèrè lọ́wọ́ lecturer pé ó ṣe mistake níbẹ̀ yẹn ìwọ náà gbé yẹ̀wò ní bíbá ẹ̀. Olórí Ayaba ní Tinubu is there for the few, not for the masses. I will not dispute that. The elder statesman, while speaking to the topic, argued that the advancing the cause of the regional integration among the southwest states cannot bring the desired result unless the 1999 constitution was changed to the federal constitution. My question again tonight is, can the current administration change the 1999 constitution to the federal constitution that will give every state its autonomy, just as it was run during the late Chief Obafemi Awolowo during the premier region of the time? The Afenifere leader is now charging Tinubu to live up to the expectation by accomplishing what he had been advocating for when he was in trenches. Òyìnbó yẹn ti pọ̀jù, ẹ jẹ́ ká break it down. Kí ni meaning trenches? Fáwọn tá a lọ sí school báyìí, ẹ jẹ́ ká jẹ́ kí English dictionary kò help wa. Ó yá gbóhùn sókè. Kí ni meaning ẹ̀? Okay, ṣé kò fún mi ní audio version ni? Kí ló ń pè ní trench? Ó yá. Okay, mo ti mute mic mi níbí báyìí, speaker mi rather. Ó yá, ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ pronunciation ẹ̀. Òyìnbó bad gan. Ó yá gbóhùn sókè. Trench. Trench. Ó yá. Trench. Okay, ẹ jẹ́ kí n tún padà sẹ́yìn. Wọ́n ní nígbà tí Tinubu wà ní trench. Ìgbà tí bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu wà ní trench. Nígbà tóun náà lọ ṣe kinní kan tó wà ní trench. Kí ló ń pè níbẹ̀? A long, narrow, deep depression in the ocean bed, typically one running parallel to a plate or boundary, making a subduction. A long, narrow. Tàbá wá fẹ́ lò ní èdè. What is the àwọn èèyàn wá ń béèrè lórí Google náà pé what is the meaning of trenches in a slang? In the trenches is a common English expression. Originally, this was used literally
to refer to the soldiers engaged in the trench warfare. However, it is now commonly used to refer to somebody engaged in a long, difficult, and unrewarding task. So TINUBU, while he was in exile, Baba ADEBANJO rántí TINUBU létí pé ọmọdé tó yàgbẹ́ ẹ mọ̀ ọ́n tí wọ́n bá yàgbẹ́ ìwọ tó yá ìwọ ti lọ́ntì ẹ̀ ọ̀tọ̀ lẹ́ni tó kò rántí mọ́ nísìn ẹ̀hún kó gbogbo táwọn èèyàn kan pariwo sí Jagaban but àwọn kọ́kọ́ wà tí Jagaban náà ti sọ sílẹ̀ báwa náà ṣe ń sọ̀rọ̀ sílẹ̀ nísìn ọ̀nà ni wàá jẹ́ káwa kọ́rọ̀ tiwa jẹ torí àwọn kan ti kọ́rọ̀ tiwọn jẹ àárín wọn nígbà tí Tinubu tó fi contest àwọn tó bú Tinubu títí àwọn ni ọmọ kì í ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ kágbé òkè àti accept ìdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ti débẹ̀ báyìí nísìn àwa ń béèrè lọ́wọ́ ìdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ yẹn pé ṣó lè bá wa dá padà sí regional government torí pé ìdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ yẹn ó lè wà níbẹ̀ but ó ní time limit káwa Yorùbá like àwọn owó oríṣiríṣi ọmọ èèyàn kì í ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ káwa lọ gbélẹ̀kẹ̀ sídìí ẹlòmíì àti gbélẹ̀kẹ̀ sídìí Bọ́lá Tinubu báyìí nísìn èyí kan kó ṣẹlẹ̀ ni pé kò tí ì gbé ṣòkòtò ẹ̀ wálẹ̀ kárí lẹ̀kẹ̀ yẹn ní bèbè díẹ̀ torí gbogbo wa tí a campaign fún tẹ sọ pé ẹ fẹ́ ẹ lọ́vẹ̀ Koiki òfin ẹ̀ka lọ gbé fún Peter Obi ni ọmọ àlè ni wọ́n máa jẹ́ o ẹ̀ràn tí ibẹ̀ ṣe ń bú mi àbí ẹ ti gbàgbé náà ẹ máa bọ̀bọ̀ ẹ̀kẹ́ ẹ bó ṣe ń sọ̀rọ̀ sí Jagaban wa ṣó fẹ́ kọ́ gbé fátikù ni ọ̀dà ẹ ṣáà ti gbé lẹ́kẹ̀ sí díẹ̀ àwa ń béèrè lọ́wọ́ yín látara ní tí bàbá wa Ayọ̀ Adébánjọ ń béèrè pé ṣé Bọ́lá Tinubu ti gbàgbé pé òun náà wà ní trenches nígbà kan. The Afenifere leader charged Tinubu to live up to the expectation torí pé ó láwọn àdéhùn kankan tó bá wọn sọ nínú kọ̀rọ̀ kó tó di pé wọ́n fún ní ticket tó fi jẹ Lagos State tó o bá fún ní ticket kò lè di Jagaban tẹ́ ń pèlè ní lóòótọ́ àkọọ́lẹ̀ ti wà fún gbogbo nǹkan gbogbo àwọn bàbá ẹ̀ wọ́n mọ̀ nípa bí Tinubu ṣe gba ticket yẹn tí wọ́n bá ti gbọ́ tọ̀ yẹn rí mo sọ fún ẹ lálẹ́ àwọn gangan náà ṣiṣẹ́ pé Tinubu gba ticket yẹn torí Tinubu was not the one to be used for the Lagos State. So wọ́n wá rán létí nísìnyí pé I hope you remember that you were also in the trenches tó dẹ̀ láwọn ọ̀rọ̀ tó ń sọ jáde tó dẹ̀ fi fún aláṣọ́ránsì àwọn ní expectation by accomplishing what he had been advocating kí làwọn advocate fún nísìn self-determination why so that kíran Yorùbá kó lè nísinmi ká lè ní identity wa ẹlòmíín rò pé torí Fúlàní tó ń pa wá la ṣe ń ṣe Yorùbá nation minor nìyẹn Fúlàní tó ń pa wá yẹn tá a bá ti gba tó bá yẹ pé gba regional government gan ni àdé pẹ̀lú ẹ̀ regional government gan wọ́n ò jẹ́ kó wáyé nígbà tí wọ́n ní wọ́n ń ṣàmọ̀tẹ́kùn Lagos ní kò sí tó kàn wọ́n kò wá interested torí pé there was never a regional government torí Lagos ò gbọ́ràn ọ̀ràn tí Lagos ń gbọ́ ni pé n tí federal ń sọ fún àti n tí àwọn tó jẹ́ leader kan tó wà against àwọn Afẹ́nifẹ́re torí pé kí ló fẹ́ dé kí Lagos ò fi ṣe àmọ̀tẹ́kùn ẹ bèrè lọ́wọ́ wọn wọ́n tẹ̀ ti fi lẹ̀kẹ̀ síbẹ̀ nísìn kí gbogbo àwọn òbí lẹ̀kẹ̀ yẹn bó ṣe fi ibi tí lẹ̀kẹ̀ yẹn fẹ́ ọlọ́mọ àtẹ̀yẹ kó já sí ibi tí tó máa lọ já sínú ocean torí pé ilẹ̀kẹ̀ yẹn nísìn àti gbé fún ìdí Bọ́lá Tinubu báyìí nísìn ó gbọ́dọ̀ wá make sure pé ilẹ̀kẹ̀ yẹn kò gbọ́dọ̀ já sọ́dọ̀ north débi pé a strangle gbogbo wa. bàbá mi TJ ni we have practiced regional government each region would have a police. 90 was so ADEBANJO says is the one that makes Tinubu to become the governor of Lagos State. Well, self, but kò ṣe fún public consumption. So gba àwọn kékèké tó dá kọ̀ọ̀kan mọ̀ tó kọ̀ mọ́ wá sórí social media. Now, wọ́n wá ń bi Tinubu pé nígbà tí wọ́n náà wà ní trenches fighting for the enthronement again another big language nìyẹn ẹ jẹ́ ká lọ wá mí nìyẹn èmi ò like àwọn ìbò ńlá àwọn ẹ̀tẹ́ bá ti ń kọ́ àwọn èdè àwa tá jẹ́ òkùtù pẹ́ẹ́tẹ̀ ọlọ́run ló ní kí Google ní English dictionary nínú ẹ̀yẹ́ òbí á máa rí sound ẹ̀ kó jáde Kúnlé Bakers mọ́ kí ẹ mo lè kí gbẹ̀ tó kù náà ó kì í kò fún mi ní sound kódà enthronement is a ceremonial of inauguration involving a person
usually a monarch or religious leader, being formally seated for the first time upon their throne. Enthronement may also feature as part of a larger coronation rite. What is the meaning of enthronement? Àwọn èèyàn ń béèrè. The meaning of enthronement in English, the act of putting a king or queen through the ceremonial. So wọ́n fẹ́ bọ́ ṣe lò níbí báyìí. Wọ́n ní when you were fighting for the enthronement of democracy, nítorí pé níjọ́ náà lọ́hùn èèyàn á fẹ́ lè sọ pé Abacha ò ní kú. Ẹ mọ̀ kó tó bá yẹ pé Abacha wà láyé tó ń ṣe pé àwọn onílẹ̀ fàdánù pé gbàgbé kúrò lórí ilẹ̀ máa bọ̀ padà. Ẹ̀ṣẹ́ ìgbọ́n mi Ṣẹ́gun ọ̀nà wọ́n ní enthronement of king. Mo wá ń bẹ ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ràn Tinubu. Ṣé Tinubu is an enthronement? Torí a ti mọ meaning enthronement ní pé ceremonial fáwọn ọba ni. Tinubu kò kí n ṣọba, is a president. Òun ò lè ṣe bí alibongo gan nísìn ẹni bó ṣe rìn kò ń ṣe bá fi ń yọ torí ní stroke ẹ kí ó bá wá ní nígbà tó ti sick kí ló kúrò ń bẹ. Bàbá alibongo wà níbẹ̀ for 42 years. Ọmọ take over, ọmọ náà ti wá sick, ó ti ní stroke. Inú ó ní stroke yẹn náà ló tún make some noise. Wọ́n tẹ̀tí fún láyè pé kó travel out nísìnyí kí a máa lọ tọ́jú ara rẹ̀. Paul Biya ó wà níbẹ̀ nísìnyí. Gbogbo yẹn Tinubu ò lè rí ṣe ní Nàìjíríà o. Ẹ gbọ́ mi dáadáa o. Yomi Benson ní jaga bandit àwọn òyìnbó tẹ̀ ń sọ yìí ẹ má yẹ káwọn jagaban bínú lálẹ́ ìsinmi o. Ẹ pé mi kàn ka kọ́mẹ́ǹtì yẹn ni. Ètò yìí ti fẹ́ wá sílẹ̀ ó kù díẹ̀. Mo ti fi jà wálẹ̀. A sì máa padà sọ lórí ẹ̀ lọ́la. Mo dẹ̀ promise nípa fi sọ̀rọ̀ lórí Wales àti Latvia. Ìyẹn ni mo fi gbé wá lọ́sàn-án but ọwọ́ mi kún díẹ̀ látàárọ̀ ẹ má bínú. Latvia gbogbo population wọn ṣe kò tó 2 million. Àwọn àti Wales play football lánàá orí BBC News mo ti gbọ́. Mo wá ń wo Wales Latvia tó 2 million. Wọ́n dẹ̀ ń represent ara wọn as a country. Kàn ṣe pọ́ lówó bọ̀dọ̀ ti kóra wọn sábẹ́ EU. So ìwọ ò fẹ́ jẹ́ kí Yorùbá nation wà kó wà lábẹ́ African Union. Ó fẹ́ kí Nàìjíríà wà kó wà lábẹ́ African Union. Nàìjíríà tó ní value. Òun làwọn bàbá yẹn sọ. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú díẹ̀ sí. Bàbá Adébánjọ ní equally change the southwest state to be united in promoting their regional economy. Ẹ máa wonder pé kí ló dé tí Lagos function? Kò ń ṣe pé àwọn tó wà náà ń rí jẹ lọ títí o. Because Lagos is really functioning. Tẹ́ bá dé Lagos lálẹ́ ìwà sì máa rí high life tó dáa. But kò ń ṣe pé àwọn citizen yẹn ń gbádùn. Nítorí number one àti lájòjì tó pọ̀ jù 20 million. Tàbá vet wọn gbogbo àwọn atajẹ́ ọmọ Lagos gan àbọ̀ ọmọ Yorùbá gan kí bá sọ ọmọ gbogbo àwọn atajẹ́ ọmọ Yorùbá gan táwa nù bẹ̀ a gbọ́dọ̀ ju 10 million lọ gbogbo àwọn tó kọ àjòjì ni wọ́n. Wọ́n dẹ̀ ti fẹ́ gbá wa sẹ́gbẹ̀ẹ́ if we are not careful. The data is just showing every time. Ìlú ìgan wọ́n control ẹ̀. Why are they controlling immigration? So having our own regional government tó bá yẹ pé òun là ń bá lọ ni we would have been able to also say ta ló fẹ́ wá irú qualification òun ló ní cleaner àti ní the cleaner nísìn àwọn tó ń fọbọ́ la need ṣé o lè fọbọ́ ó dà torí alóòtẹ́ tó pọ̀ táwọn èèyàn máa ń dé sí bíi Dubai àwọn tó wà ní Dubai abọ́ ló ń fọ báwa náà ṣe fọbọ́ mo fọ ṣége náà abọ́ torí hòtẹ́ẹ̀lì tí mo ti ṣiṣẹ́ kò tẹ̀ ṣe hòtẹ́ẹ̀lì banqueting hall tó ń gba over 2,000 people tó dẹ̀ ń ṣe room kan lọ́ní kí ló rò pé UK ṣe ń sọ pé àwọn nídìí àwọn èèyàn gbogbo àwọn tó ń nídìí nísìn nílùú yìí tó ń nídìí gangan ṣe ń ṣàṣeyṣà máa sọ fún yàn kankan care worker I need care worker tó pọ̀ àwọn èèyàn ti ń dàgbà wọ́n kú bọ̀rọ̀ àdẹ̀gbàdúrà kan kú àti àwọn ń gbàdúrà kágbàlagbà kú nílùú ẹ̀yìn lẹ̀ ń gbàdúrà kágbàlagbà kú jọrẹ ti sọ wọ́n dàjẹ́ má ní o gbọ́ lẹ́nu mi o care worker la ní ìdí tó pọ̀ jù nílùú yìí care worker mo mọ̀ ní Amẹ́ríkà ìbí ìbàyè care worker tó bá jẹ́ care worker but ó ní process ó ní first degree nídìíwọ́ Koiki wà ní bíbá jẹ́ kí Koiki lọ kàwé sí kó ní first degree kódà kó ní third degree nídìí ẹ̀ńtẹ́ ní third degree kódà nídìíwọ́ tó ní second class degree nídìí ẹni bíbá
tó bá ní second class gbé yẹn sẹ́gbẹ̀ wàá fi ṣe care worker níbí báyìí wàá máa pa owó wàá dẹ̀ máa sẹ́ orí fídíò tí mo send sórí social media lẹ́nu jápa advert orí fídíò yẹn wọ́n kọ́ síbẹ̀ pé jápa tó bá ti wá jápa débí báyìí wàá máa fàṣẹ àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ tó wá wà nílé àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ tó fi sílẹ̀ kò ń ṣe pé àwọn náà fi ṣiṣẹ́ economy south west ni tó fi pé ẹ fi pé àwa tá wà níta inú wa ń dùn bá ṣe ń sẹ́ńdowó sí yín ni láyé àtijọ́ wọn máa ń sẹ́ńdowó wa látà búrọ́dì sáwọn èèyàn lábúrọ́dì ni ó rà pé máa ń fi pé inú wa ń dùn tẹ́ ń tọrọ £50 50,000 àfi sanwó ọmọ school normally tó bá yẹ pé south west ń ṣiṣẹ́ economic wise tó wà industrialized ìwọ láti máa send owó sẹ́mi ní UK pé Koiki jẹ́ ìṣàánú ẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ tó kálẹ̀ ó sọ pé bílẹ̀ kí ló wá lé tó London ló wá pọ̀ tó má bọ́n lé mo ti wà lé má jẹ́ kẹ́mi wá lé nísìnyí iṣẹ́ wà fún Koiki má bọ́n lé ṣègbè táwọn èèyàn ṣe tó fi ń padà lọ ní after tó bá ṣe tán à ń sáré lọ́lé wọ́n fi lọ develop ìlú àwa ń japa èmi mo promote company yẹn ni mo gbé fídíò wá sísàlẹ̀ ni torí pé tí bá gbé wá sàlẹ̀ gbogbo àwọn tó bá wo fídíò yẹn ẹ̀ máa lọ sàn dèwó láti rí company yẹn ọ̀dẹ̀ fún wa advert fẹ́mi èmi kọ́ rí lórí ọmọ tó gbé sí ẹgbẹ́ bus stop wa wọ́n mọ̀ pàwọ́ tá a bá ti faṣẹ́ lọ pé app yìí dẹ̀ dá láti fi sàn dèwó lọ sí Nàìjíríà o so wọ́n expect èmi àti ẹ̀ káwa ṣiṣẹ́ káwa fa gbòòrò dẹ̀ pé oríṣiríṣi tó bá ti jẹ́jẹ́ new àwọn kan wà truck lamẹ́ríkà tó ń make owó gidi àwọn kan wà lórí nursing floor tó ń ṣiṣẹ́ oríṣiríṣi iṣẹ́ tó bá wọn tó bá ṣe tó bá wá ṣe gbogbo iṣẹ́ yẹn tán àwọn àwọn bíìlì ẹ̀ tó bá gbé dé wàá máa wọ àwọn fámìlì ẹ̀ nílé pé ṣé kí ìyà jẹ wọn kú ni àwa yọ $200 wàá wá bẹ́ẹ̀ fowó gbé ẹni tó jápa àwa send ẹ̀ padà sí Nàìjíríà ìyẹn lẹ́fẹ̀ẹ́ ká máa ṣe forever kò possible kò possible èèyàn kan sọ fún mi ẹ̀gbọ́n mi dì sí ni kódà ojoojúmọ́ ló ń polówó ẹ̀ lórí metro newspaper ẹ̀mí kúkú mọ̀ Koiki èmi ò sí lára àwọn tó wà London tó ń ka pépà ó ti sùn ìbò ní pépà tí mo kà lé mi wá pépà méjì ni ìrọ̀lẹ́ wà ìtàárọ̀ wà ẹlòmíì ò ka pépà kankan lájọ tó ti dé ìlú ó fa gbòòrò gírígírígírí ni àlefẹ́ ìgbésọ̀ ẹ̀ wálẹ̀ ẹlòmíì ò ka pépà kankan lájọ tó ti dá abroad iṣẹ́ ti pọ̀ jù pépà méjì tó ń rí pépà méjèèjì tó ń rí pépà méjèèjì tó ń rí nísìn pépà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni eléyìí ti tàárọ̀ ni free ni méjèèjì eléyìí torí pé mo fold ẹ̀ ibi tí mo ti ka gbogbo ẹ̀ mo ti ka mo ti máa lò ń bẹ́ẹ̀ mo ti lò rẹ́rẹ́ ń ṣẹlẹ̀ nílùú yìí o billing from Nigeria every day I am so choke ìyàfọ́ náà ẹ má choke o bí a kẹ́ wáṣẹ́ díẹ̀ sí a gbọ́dọ̀ support àwọn tó wà nílé tá a bá fẹ́ kí ẹ kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe ritual ẹ wo bọ̀bọ̀ tó náà ó gé kíní ìsàlẹ̀ bàbá ẹ̀ kí má fi gbogbo ẹnu pè tán ó wá náà fún òun lọ́ṣẹ èmi ò gbọ́ fídíò yẹn Yorùbá ló ń ṣe rituals tó pọ̀ bí ibo ṣe ń ṣe tiwọn àwa náà ní tiwa lọ́wọ́ sórí pépà lélẹ̀ àwọn gbọ́dọ̀ journalist lè mi mo gbọ́dọ̀ mọ tó ń lọ náà nílùú yìí ọ gbọ́dọ̀ sọ n tó lọ nílùú ìfún mi sórí Evening Standard òun lélẹ̀ ọ̀fẹ́ ni torí nínú Evening Standard yìí gbogbo school pátá ọmọ báwọn ọmọ wá ṣẹ̀ wọ àwọn tó ti ṣe GCSE tọ́ṣẹ̀ ṣetán tó fi lọ sí A-level Evening Standard yìí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa prostate improve oríṣiríṣi share butter sórí share butter tó kún nílẹ̀ Yorùbá káàrí fi ṣe sórí bọ́ ṣe package sórí packaging share butter sórí packaging share butter tó ń dún ṣánpọ́nṣánpọ́n nílẹ̀ Yorùbá but nígbà tẹ́ ẹ̀ wà develop nígbà tẹ́ ẹ̀ wà industrialize so báwo lẹ ṣe fi package a gbọ́dọ̀ ra ní raw lọ́wọ́ tiyín káwa ṣe wá dá ìlú tẹ̀ mú kí ọkọya Ọfọláyan a gbọ́dọ̀ ra ní bulk ní fresh yẹn àwọn á gbé wá sí UK a gbé lọ sí China àwọn aṣẹ́ wa bẹ̀rẹ̀ sí ń dá ìlú tẹ̀
wọ́n á tún wá dín kankan mọ́ kò tún wá ní wá jẹ́ original mọ́ in tó yẹ kí regional government ṣe fún wa if it was still functioning. Are you with me? Are you with the program? Sori share butter. Oh, sori bó ṣe package ẹ̀ jẹ́ nǹkan tọkọ síbẹ̀ fún mi. Share butter ideal for all skin types and ages. Wọ́n náà wá ń ṣe special offer 25% discount at the site wide at the checkout from 11 to the 30th of September. Some call this natural moisturizer, a miracle worker. Washing shea butter. Shea butter is a nutrient-rich, luxurious natural fat that extract from the African character tree. Naturally, that means pé UK colony, America colony, our Africa la ní. Shea butter lásán ó ti sọ wá di billionaire. Èmi àti wọ bàbá mi Prophet Ogundele Mukinsa. But níbi tí a wà nínú ràtìràtì kọ́lọ̀ má jà wà nínú ràtìràtì nínú pé a ní ká tẹ̀síwájú ká progress àwọn kan ní náà a kì í gbé lẹ́kẹ̀ẹ́ onílẹ̀kẹ̀ẹ́ ká wá lọ jù sí ìdí ọmọ ẹlòmíì ṣó fẹ́ ká ju lẹ̀kẹ̀ sí di Peter Obi ni ìwọ náà rò náà Yomi Koiki àwọn kan bẹ̀rẹ̀ sí bẹ̀ mí pé kí n turn down kí n ṣe sùúrù pé kí ló dé ṣé mo wá hate Tinubu tó yẹn ni ọmọ Yorùbá ni Tinubu tó respect àwọn ọba tó lọ sí Ọ̀ṣun tó lóun lówó jọba lọ nílẹ̀ Yorùbá ṣé ẹ kó sọ̀rọ̀ ẹ̀ jáde lẹ́nu tó bá tẹ̀ lówó jọba lọ ṣé ẹ kó sọ̀rọ̀ ẹ̀ àbí gbogbo yóò gbọ́ fídíò yẹn ó náà lọ́wọ́ jọba lọ ọba tó ní gbogbo ọba ba lórí gbogbo nǹkan ni kò ń ṣe lẹ́sìn mo rí ṣọ́ọ̀ṣì kan bẹ́ẹ̀ ni gọ́vnà ń gba ọba lọ́wọ́ báyìí ní kábíyèsí Elédùmarè Síjú Adé ọba ń gba owó lọ́wọ́ gómìnà. So ibi tí mo fẹ́ lò kọ́ nìyẹn mo ti sọ shea butter ọ̀nà dáwọn kan lélẹ̀ náà sí plant made new baby new oil oríṣiríṣi wọ́n wá sọ̀rọ̀ nípa sórí business sector BMW their mini plant in Oxford àwọn ò ní mini plant mọ́ ní Nàìjíríà wọ́n ní wọ́n assemble mọ́tò gbogbo party tó lọ́n kó wá láti China tí Innocent wọ́n assemble ó tẹ̀ ń try planning activity for the new London homes dives to the lowest for 13 years. BMW have now safeguarded 4,000 Cowley jobs in all electric shifts. In a move to safeguard 4,000 jobs, a man face trial that is safeguard iṣẹ́ níbí báyìí because I feel anybody could work without a job, especially àwọn tó bá jẹ́ IM job láwọn tó ń ṣiṣẹ́ ní BMW plant. Do you think that we can have that in Yoruba land as well? Ṣé bóyá ká tí ní gbogbo kìíní? Bọ̀wọ̀ ní jẹ́ ká ṣe. Ìyá bàbá mi ọ̀nà Adéọlá ní they are all guy man obas. Ẹ̀yin ilẹ̀ sọ̀rọ̀ ní kọ́mú sọ̀rọ̀ ọ̀tún ní ká má bá wọn bá o. A move to safeguard 4,000 jobs at the BMW Cowley plant in Oxford. Wọ́n ti máa gbọ́ Oxford àwọn èèyàn gbòógì ló máa ń lọ kàwé níbẹ̀ tó bá lówó dáadáa tó bá dẹ̀ good. BMW, guess it of a spend, is now going to spend £600 million in all its factory. No, the plant Oxford was unveiled today as the car maker drives to become all electric by 2030. Gbogbo mọ́tò BMW only by 2030 wọ́n fi sọ di electric. Àwa ṣì wà níbi máa rẹpo sí mọ́tò pínpín ẹran tí orin yẹn bíbí bàbá mi sèlékè ẹ̀yọ́ dà pé wà sínú ọ̀dùn kọ́. Our backwards, we are not progressing, we are not moving forward. A máa parí ètò yìí ẹ̀jọ́ mi gbọ́dọ̀ gbọ́ BBC 10 o'clock news ibẹ̀ lèmi náà ti náà lọ́wọ́ tó ń ká nǹkankan níbẹ̀ ìjọba àmọ́ káwọn yẹn wá bias but mo ń san TV license fún wọn. Now BMW is spending £600 million in Hull on the factory and another one in Sweden yẹn ibẹ̀ yẹn dábàjẹ́ tí bá drive lọ sọ́nà bẹ́ẹ̀ wọ́n ní roundabout kan ó máa rí yípo ni. But an accident in there. Chancellor Jeremy Hunt called it a huge vote of confidence in the United Kingdom. Kò dì síbi kankan tó ṣe critics. Bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń critics wa ó wà náà ní UK.
while critics say the Britain is still playing catch up on electric vehicle, Autumn blame pé UK ṣe ń ṣe catch up. In July, Tata said it will build a giga factory in Somerset for Jaguar Land Rover car batteries. Last week, Vauxhall started producing electric vans at its factory in Ellesmere Port. Jaguar says it will be all electric by 2025. Most of them put by the international room. Èmi àwa máa ka gbogbo eléyìí, màá wá jókòó sórí program, màá wá máa ṣàlàyé fún yín, wàá wá máa sọ pé kí ni bàbá yìí sọ yìí? Yorí pé brain ẹ àti brain mi ó máa yàtọ̀. Kò ń ṣe pé Nàìjíríà náà lè dé gbogbo bíbá yìí. Nígbà tó bá ti gbé gbogbo owó tó yẹ kó lò, tó ti jí tán, tó ti pull it out. How do you get a job? Yorí pé business ni, stock market ni, ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Ibi tí mo fẹ́ lò gangan, àwa náà ní problem ní bíbá yìí. Ọlọ́run jẹ́ ní problem. Thousands more WICO jobs face axe as rescue fails. Wọ́n rẹ́ nira. Ibi kan máa ń pè ní WICO. Nǹkan máa ń ship níbẹ̀. Wọ́n lọ sí. But in tí mo fẹ́ fi wọ̀nyí gangan, òun ni gbogbo àwọn ọmọ wa tó ń lọ sí school láìpẹ́ tí Ọlọ́run túbọ̀ fún wọn ní ìmọ̀ tó dáa. So tó bá ti wá ka, tó bá ti living standard, gbogbo school tó yẹ káwọn ọmọ ẹ lọ. Ṣùgbọ́n nǹkan tó kọ sí bíbá, the future leaders wanted. The future leaders wanted. Ìwọ tó wá wà Nàìjíríà ní fún wa kàwé ní bíbá business center ní fún wọ. Àwa tá wà ní bíbá lọ like. Ṣùgbọ́n nǹkan tó kọ bàbá mi ní Mr. Koiki, I work for BOLA as a truck driver. By 2030 all our trucks will be electric. Ṣé àgbọn tí bàbá wa sọ? Mo máa wọn BOLA yẹn. Only by 2030, àdéhùn ní 2023 nísìn, so they have 7 years. Tọ́ba tẹ̀ fail, tọ́ba meet up 2030 yẹn in another 2 years, 3 years, but by 2030 tó sọ yẹn, the first vehicle will be up and running to get truck. This is the reason why the diaspora says pé Nigeria yìí is a failure. But kí ni Fáyẹmí sọ? Ó ní Nigeria sì young, is only 63 years old. Ẹ máa kí Koiki convince brain yìí, ẹ jẹ́ ká túbọ̀ ṣe díẹ̀. Ní èní wọ́n ti ṣe náà pè ní Tuesday 12th of September 6th form opening evening. Wọ́n máa ń bẹ àwọn èèyàn pé ẹ wá sí opening evening, ẹ ní káwọn ọmọ yín wá, ẹ wá wo school wa, grade wa dà, àwa máa tún máa ṣàkọ. Ọmọ mi á bẹ̀rẹ̀ school, á lọ school kan náà òun fẹ́ mọ́, á lọ bùnmí. Introducing Art K, enhancing children's development through art education. Rugby taught. The world's largest rugby play program for the young children is still growing. You can see why it will be very difficult to compete with ọmọdé òyìnbó. Àfiwọ̀ tọ́lọ̀ bá kẹ́. Kí ló tún kọ síbí báyìí? A spirit all of its own. Independent co-educational school for pupils aged 3 to 11. Àwọn màlúmáńjìrì, àwọn arìnrìn káàkiri ní north. Tọ́ba wa dàgbà tán, wá wá sí south west, wá di bọ́dì sí wa lọ́rùn, àwa máa gàn kadà fún wa, àwa máa ṣe bàbá àlàyé. Tó bá yá ẹ̀kan akọ yẹ lọ́rùn. Mo rí bọ̀bọ̀ kan tí ọlọ́pàá ti mú, wọ́n ní car wash ló ń ṣe. Mo mọ̀ bí ọmọ Yorùbá ní, mo mọ̀ ọmọ ìlú tó jẹ́ car wash ló ń ṣe. Wọ́n ní kó fọ mọ́tò ní mọ́tò, ó ti jí mọ́tò yẹn lọ. Ẹ máa sọ pé they play. Ṣùgbọ́n èmi náà ń sọ bẹ́ẹ̀. Independent co-educational school for the pupils. O rántí fídíò kan tí mo ṣe tí mo ní pray Queen Momo mo kí mà ó tó jẹ́ mẹ́ta. Èmi wà lórí Facebook tipẹ́ bí àyè ní ẹ̀rí notification ní tó bá wọn Facebook ló ń ṣe. We must get the hell out of Nigeria before it is too late. Má jẹ́ kó sọ fún ẹ pé a gbọ́dọ̀ tún dàgbà sínú Nàìjíríà díẹ̀ sí náà. Àfi dàgbà kọ̀ọ̀kan mọ́ èyí tá a ṣe nínú ẹ̀ full stop. Don't carry us go where we don't want go. So I'm an end program. So experience our fantastic school in action. Book a school visit today. Wọ́n bẹ àwọn èèyàn pé ẹ book wa, ẹ wá wà wá náà, ẹ wá gbé wa yẹ̀wò, ẹ má jẹ́ kó jẹ́ because àwọn náà need àwọn student nínú school yẹn. Àwọn ní book. Ṣé paper wo ló lè kà ní Nàìjíríà tó máa ní book a free. Ṣòrí pé
That's the reason why I am different from others. Torí pé paper méjèèjì ọ̀tọ̀ nìkan. Ó tún wá ní kankan ká stop torí bó ti fẹ́ end. Mo tún wá kà kankan nínú paper metro ìyẹn wá já mi láyà pé nílùú òyìnbó yìí náà wọ́n náà wọ́n máa jẹ́ ká rìn nǹkan ṣẹlẹ̀ nílùú yìí náà. Woman kan mo mọ ibi tó ti lọ àwọn àwátábá láwọn ọmọbìnrin nílùú yìí ẹ jẹ́ ká máa check wọn dáadáa o. Ìyẹn lọ rá sáwọ́ àwọn bọ́ọ̀lù mẹ́ta kan wọ́n bá sùn títí lẹ́yìn àtọ̀ nílùú yìí ni mo sọ ọ̀rọ̀ láti àlélẹ́ yìí o. Wọ́n bá sùn títí nígbà tó wá bá sùn tán ọ̀tún apá ọwọ́ àtọ́jú òkú ẹ̀ sàbẹ̀ kọ́bọ̀dì. Ìdí ló wá ń jáde láti inú ilé tiẹ̀ lọ sí neighbor ẹ̀ ní wá pọ̀ ọlọ́pàá pé ìdí tó ń wọnú ilé òun ọmọ bíi tí ìdí yẹn ti ń wá kábíyèsí lójú màá ní London. Ọgbọ́n máa ń ṣe fáìn tó ẹ wo bó ṣe fáìn tó. A woman was starved and enslaved in a sadistic murder. Mẹ́wàá ṣẹlẹ̀ nílùú òyìnbó náà ẹni bá kàn ló mọ̀. Nígbà tí mo wá kà how come mo kọ́kọ́ rò pé bí Kenya nàbí Nàìjíríà ló ti ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ wa níbí bá. A woman was starved, tortured and battered to death by 3 people in the scene of unbelievable depravity. A court was heard. Ẹni tó ń fẹ́ tó ń ṣe boyfriend and girlfriend 26 nìyẹn òun fúnra rẹ̀ she was 35 years old. Ó dẹ̀ lọ from 18 stone ó já wálẹ̀ sí 6 ní size from size 18 ó já wálẹ̀ ketchup tomato ló ń fún jẹ lójoojúmọ́. Àwọn sábìsì pọ̀ nílùú yìí ṣẹ́rí pé reason tá a ṣe fẹ́ kúrò nílùú yìí nìyẹn kíákíá ọlọ́mọdé aṣàgbákò mo rí rẹ́ẹ̀rí nígbà tí mo kà mo á bẹ̀rẹ̀ sí ń kà. Shakira Spencer, she was only 35 years old, was fed just ẹ̀jẹ̀bá mú sachet ketchup kankan really understanding nǹkan tó ń jẹ. She was fed a sachet of ketchup. Táwọn ọmọ yín obìnrin bá náà wọn lọ́bì kan ẹ bẹ̀rẹ̀ máa check wọn torí mo mọ bí àwọn family ẹ̀ ṣe allow tí wọ́n ṣe follow up pẹ̀lú ẹ̀ àbí kò ní family nílùú yìí ni I don't understand. She was fed a sachet of ketchup and treated like a slave by the sadistic trio Almeteta accused of her murder, according to the prosecutor claim. A badly decomposed body was discovered in a flat in Ealing, nínú London, West London, last September. The Old Bailey she had fallen under control of her former neighbor Asanta, 38, and lover Sean Pendry. No, sachet for money. So nǹkan fìdẹ kò jù báyìí lọ ketchup. Àwọn tí case ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. The case continue ni the trial continue. Wọ́n ti mú wọn nílùú yìí. So ẹ̀yin tèmi ibi tá a máa rí mọ́dé lálẹ́ yìí nìyẹn. Mo sọ fún ẹ pé rẹ́rẹ́ ń ṣẹlẹ̀ nílùú òyìnbó ẹni bá kàn ló mọ̀ ni. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ọláyọmí Koikile mi jẹ́ Koikimedia, mo kí ọmọdé mo kí àgbàlagbà mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wa darapọ̀ mọ́ ànírìnrìn ìjọ bí ń pọ̀nà níbí báyìí ní weekend náà níjọ́ Sunday èèyàn kan jáde ní Clapham mọ́tò tó gba ẹ̀mí ẹ̀ tí mo tí yó ó kú lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ní UK níbí báyìí. So things happen, so but we pray we will not get caught up in any of such. Olami Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. The last man standing. Have a very good evening. Bye for now. Mulabo BBC News. I only have 4 minutes. Bye for now. $2 lagbero long as we start our lecture. Ṣẹ́gun Yovo, Timba Darukoyin, Ema Fishibinu, Odaro. Bye for now.